weche maigo e mbaka nyakwara moga jong matimore pacho kae ni thoth ma ok nyal tamore mondo mi in kod an wago mbaka kod kinyi nieni. Oboke ma kawuono ni nyakwara moga jong ka ing'iyo oboke mar Daily Nation, wach ma omi pek e oboke no en wach motenore kod yiero mag commissioners mag Iebc ma bende ipiedho kod sani kod aput mane oseyier mar tayo chenro ma kamaneno. Bende inyalo paro ni apuno ne osetieko wach mar goyo kogno jogo mane dwaro lemo mar bedo jakom mar Iebc. Sani wan gi chenro mar manyo commissioners mag Iebc. Chenro ni yeni dhi mbele kendo motelo ji makwan gi romo 111 no osechwal nyingegi kendo ne go nyingegi chapa kaka jogo ma idhi dar dhogi ne lemo mag bedo commissioners mag Iebc. Kata kamano, wach makoro omako dho ganda en ni ji mamoko 6 ochako medore e listi chande penjo ni intention mane mar timo kamani, yet chik mar manyo commissioners bende nitiere kaka oringo. Are we defying chike ma wan mane wapuodho koso chalo nade? Henry, wan gi nyinge 6 mag oganda mamoko ma bende koro sani opuodhi mondo dhi omanye kata dhi dadho gi wach mar bedo commissioners mag Iebc. Jauchiel gi nyocha ne onge e list mag oganda mane nyingegi osego chapa, kendo bende ma kelo penjo mathoth moheo duoko ahinya ka ing'iyo thuolo ma osekaw nyaka tok yiero ma 2022 nyaka thuolo nieni ne Iebc no en duol man gi nying kamano to ne onge commissioners ma miyo bedo duol mar Iebc. What's happening? Masi kikwaka kora nyalo wacho ni nitie tugo moro midwa tugi e duolo nogo mano mar Iebc. Nikech ka somo gimoro kae ni to wacho ni on March 14th the selection panel published a short list of 11 people for the position of chairperson and 104 people for the members of the commission. On the same day it published an addendum of 2 candidates for the position of chairperson and 26 for members. Then on 25th the team, that is March, republished the shortlisted candidates for the position of members of the commission, including the 6 new names. Just days before their interviews. So, Kanye. One, what did they apply? Yes, they might have applied. Why were they not shortlisted? That is a question. Yes, they applied. But Angomi no gibedo shortlisted for the interview. Angomi kelo gibana seche mako the interview is on, kokidwa mondo bi okel gika. It means ni somewhere ose instruct jok masa moro and anyalo wacho ni mawa kata mana ngama dhi bedo a commissioner ose bedo directed gi the panel, chairperson mar panel ose nyisi ni you people go and pick so and so mondo modhi obeyango or the chairperson of this commission, and therefore I'm bringing 1 2 3 4 5 6 mondo gibedi shortlisted, and out of the 6 either 5 they be taken or maybe 2 or whichever number. It's now interest. Gimana no kaidi niso ni interest mantiri kini ngata nyaka bede yeka. So let me ask you, nikech kakiwinjo ka the chief panelist mantiere koting Dr. Makanda chair. Ne openje on this because the list mar the 105 people was the initial one. To medo ji 6 mana days kapod gibedo interviewed was the question. So en kopenje to respond kanyo enoni they had to review the list mar applicants. Why were they reviewing the list mar applicants? Yet applicants do not say apply, and publishing mar jogi kibende no se team chiko ye mar going back and reviewing applicants, yet you have a lot of 105 people assuming even minus those 6 from the statement it means ni and again interest ni review the applicant lists. No kotime maber chindeni is like from me I feel initially ni en interest mar jok madong kande Makanda himself. Yes, one is incompetent from where I see it. Makanda is now incompetent because you can never tell me you are now reviewing the list jok manobedo shortlisted for the interview days to, in fact again is a chakore
kagina sachak that you are now reviewing it means ne in gi interest ni and incompetency mari koru neno ngata cha ben nyaka bede ye kaendi or ngato mantire somewhere say instruct I need so and so to be included in that list and so no and I tell you mark these names the 6 names mantire kagiendi nyaka yude ka obeda one of the commissioners ariyo kata adek mo nyaka bede the commissioners mag IEBC mark these people makori kelo this late hours nyaka yude ka gibedo one of the commissioners. So what do you think of the panel, or what can you say about the panel? One panel of like okay, transparent okonyiso oganda jo Kenya. We are not going to get what Kenyans want. Nikech seche misiako bedo gi bagni seche midwa kao mitimo shortlisting of jok mabede they appear before you midhi timo negi the interview. It tells me ni kata jok mabede udhi kao gi out of interest ma unugodo ni we are going to serve the interest maso and so interest na bede kaka ngamano made this position and bede ndiga say ni sa emi atich mradhi atimo mradhi amani commissioners ami anege joga mokari kindly yena mra kelgi so your interest first the interest of ngamano nyisi chande bede nitiere but the interest maro gada jo Kenya madwaro credible elections okdhi bedo. Koro assuming one gi scenario makamana eno to wasaneno lweny mar chugo duol mar IEBC nieni ok onyalo wacho ni lweny mochakore gi sani no chakore from nguru when we had a strong opposition initial panel ma bene waneno ka kweth mar Azimio or reject ni they were not consulted and they were not involved. Yes. Now we had this panel a panel mane wantiere godo makoro ero ne umidhi nyime kod tich nieni bende we saw ka Kalonzo Musyoka tamore ma waneno ka odiru kuome kite kanyo mang'eny ahinya owache kaka an enemy of progress kendo nyaka until Monday nyoro kaeni aneno ka Mheshimiwa Hamisi wacho ni jok makwedo weche mag IEBC gine jogo eko motimore nade gine jogo ma ok dwar ni oganda ma onge demokrasia kata democratic rights mek gibendo ibra tich gi. Was now, can we say ni Kalonzo has been right all this while? To people tend to ignore the right things to chiko itne oche mamiriambo. Anyalo wacho ni Kalonzo being a senior counsel and a senior politician in Kenya ka and the processes mag formation of the IEBC ni ndigisebedo ka or involve himself either directly or indirectly. So he knows. And kineo site ni gima kama is happening. It means usebero gima ling nikech a senior politician okinya yero ka mabene nigi interest koma mar presidency okinya yero ka to jogi wuon kata insiders mag okinya yero ka nitire that commission kata that panel manyalo me information of what is happening and therefore it means Kalonzo Musyoka bende no se mananyiso ganda jo Kenya what is happening marachi matimore duolni endi mabendo ganda jo Kenya koro nyaka bening'eyo. Mane mame podi winjo ka wacho ni masi kaka neno ka digni gi bagni gik matuomore to tudore to menore osechakore duol mar IEBC. One, Kenyans get ready ni we are not going to get qualified people. Kechwa seno ka gisebedo sanitized we are not going to get qualified people. Two, okwadhi bedo gi credible elections 2027 and therefore mano tera wach man Kenyans must be ready ni wadhi the Supreme Court to challenge the presidential elections. Mano gimanyaka nitie but makanda ni kata kama kanda otemo nyiswa ni it was not even worth to be in that panel. Okinya bukurinia is a short list ji ma everyone is now ready for the interview and the time frame benenitie. I think is what you are now reviewing jok mano be are applicants. Yes. Then karangoma no temo. Why did you not? Because check dwaroni you have to publish kanya eno nyadi chiel. Yes. Karango mane gitimo. I'm very sure 101 mane obedo shortlisted moko. 105. Negi ng'iyo gi one by one. Jogi no ngi one by one. Magi chopo number mara 105. I teacher Kinsa you are now reviewing. Do you think ni gi kaka chalore sani assuming ni we assume everything ni they just felt ni they consider like most of the applicants because we saw number kwan jok manoro kwa toneng'eny mar mondo mene gichung mag yud ni koro wadwa dong gi list ni eni neng'eny oganda jo Kenya mane dwaro these posts neng'eny assuming ni they tried to be considerate and add 6 more
wawere ni kanyo gionge gi any motive mora marach. But sani eni kuond ma idwa time yiero kata gi weche mawachore gi sani eni jakenya ma idhi ta ma expect ni duoni eni odhi otae e weche mag yiero is already having eyebrows raised. Accepting duoko dhi chalo nade to ere kaka mae ni bro medo dhi mana kata jimbo weche mag tulo mag siasa nikech tulo mag siasa ongega until after elections kata kosegol ga duoko to mano chakore e level nyaka mar ward nyaka mar constituency kamano nyaka male kom presidency. How are we bende ang'o monego watim kaka oganda jo Kenya nikech iwacho ni dalili ya mvua ni mawingu to ma ranyisi ni samoro mbele ok nyal beto maber. Oganda jo Kenya ma samoro bende rito ni tim ni odhi otagi weche mag yiero. Ang'o man gin gi teko mane nyaka gi sama wantiere ni Masi waneno ga ka yiero ma pacho ka ndiye mosekelo tho mar oganda jo Kenya nikech oganda jo Kenya matin tho e dire campaign. Ang'o makelo tho ni endi nikech Henry ochung' laro ko mar MCA to gi opponents moko. So joera moko mag Henry kata paro molil ma Henry nyalo bedo godo opponent mar Henry nyalo bedo godo ne we wadho attack joka kata we dhi attack jo Henry kata jo Henry wodhi attack ang'owa jo ng'at machielo ka e fracas kosewuok kanyendi biro ka jomoko are losing their lives, jomoko bende dongi injuries mopogore bende bedo ni koro gene songa manyaka chieng. Mano lives bedo lost mokwongo seche mag campaigns after elections nikech wang'e maber ni ne wadho go kura to ng'atwa mane wagone kura ne en Henry. En Henry ni ndio okoyudo that position gima no deserve. Nyiso ni ukarabati otim kaendi nikech Henry moro does not know the Iebc and someone somewhere ung'ere gi the Iebc chairperson of the returning officers. Koro odhi manipulate figures mondo mi otimre nade mondo mi koro en mondo mi lodge no endi while ng'amo deserve lodge cha to ok nyal yudo. Mano kanyendi mabende wasebedo kwa neno ng'enje mang'eny matimore to gang'o ng'enje mang'eny matimore to gitulo magikone en tho mar oganda jo Kenya. En tho mar oganda jo Kenya negore kendgi to raia mang'anyo ni ok nego wadgi. Ng'ama nego wadgi en police, en sirikal man gi all the machines and everything ema chaki nego the innocent Kenyan mano dhi ogone kura. Mondo mi maendi kik wadwa bedi go kaluwore kod chuchi mabedo wasechako neno kane kech questions dhi biro ang'o miyo 6 people gibedo added and assuming niya 2 or one of them or the bet. Mano nyisi niya interest mano ume nyisi niya this among the 6 members mabedo sebedo added gi achiel nyaki bi yudi and mark this wabiro winjo gi kamoting'o Hassan ni ke Jibril Gang'o yes nyaki bi yude ka achiel kuom gi okaw nikech why this time to know say shortlist people for the interview. Okay, now for one question mabiro penjo da nyayudo makanda ni tapenjo niya what number were you expecting ni unyalo shortlist from there unyalo nyisa ni we can even shortlist as long as we want mano fine isenyisa then 2 karang'o momiyo ne uduogo to utimo gini samo gik makuru nusetimo shortlist ma publish publish jok ma ubedo shortlisted for the interview kanye ma question dhi bedo go matek apani mondo mi this panel otim the right thing en nyaka koro gikama out clearly magi nyiso ganda jo Kenya ni in as much as ni jauchiel obedo included kaka jok ma idhi timne gi interview then gionge gi interest mora and kik jauchiel giendi they appear kata ng'ata achiel kuom gi dhi bende dhi kaw kaka one of the commissioners. What can you say about the panel itself nikech panel kaeni chalo kaka msingi kata mzizi mar bedo mar Iebc nikech can we say ni jok mano meeting mar manyo panel bende ne omanyo panel marach joge no nyalo bedo no manyo panel maber to ka panel maber what happened along the way nikech ng'ato nyalo bedo ni en gi interest ni malo kucho obera to paro nikech ng'eni inyalo bire Henry nikech Henry ang'eyo dhirne kaw na uru edno ukitna kanyo nikech an gi teko moro to Henry ka koro dhi tinje ni jatelo Henry makata kote miyo wane en to ok nyal nikech Henry kata wagimo penjo ok onyal so watim nang'o kare ka Henry ok nyal an gi masi
kora duogo nugu masi kora ngini kecho sofanya ni Henry kodhi mbele kuchonde tidhi fanya ni no dhir maybe samore magisa dayo dhoge ka giyudo ni mi paro cha yes ok nyal koro jatelo ngati mi wanie angani to ok nyal yawa to koro watime ni nade to kuna kam ka kukena ni gini ok nyalre sawa mi thuolo mate akelo nu masi kasi kelo masi wiyawa makoro gimora mora no setieki so it means negi nyalo beda ni gibena oyergi so somehow ben wanyalo wacho ni nitiere yom panel because panel kama no nego beda ni onge favoritism otimo gik moko fairly so ka panel mosebet marach nyiso ni mbele koro rach ni to chakore gi piny so seche madigni gi bagni osebedo kacha ok wadhi bedo ni wadhi duoko makare yes mana dir manyaka wanyiso ganda jo Kenya nikech ere kaka idwa dhi convince wa ni koro yiro chato koro watimo maber kendo bende duoko makare mana is a genuine result then seche manu kawo jok mane udwa ni mondo utimne gi interview to ne waneno digni. Okay. Endo ganda jo Kenya osebet jogo ma patch gi lew kendo bende itgi bith ahinya e weche molore e paw siasa kata gik matimore weche mag telo. Nyadi mang'eny bro yudo ka oganda wakata jo kedo ne ratiro mag oganda seche moko wuok oko ma chom do. Kawuono ni wan kodi waneno kae ni ka ogai mar do wacho ni nitiere mibadhi e bad migawo mar do. Wawuondre ni jogo dhi mbele gi process gi gieki to ja Kenya moro de dhi mak bura nyimdo ni I am not pleased with the commission mar Iebc manyien ma wan go because of 1 2 3 do you think ni we can still have fair hearings a courts mekwa on issues momulo weche mag yiero kaka wasiki nyalo paro chien weche mag hotel weche mag opek masi yena ome gi chien kaka ja Kenya mane luwo kinde mane dayo do jok mane do bedo chief justice ma pacho kaini and ang'iye kaka anang'iye gi wanga ma oko ka ja Kenya bende ok ang'iye ni koro ng'ane je dhodwa but from where I sit or from where I sat can I watch the interview one Martha Koome kikora I'm not against her Martha Koome no fit for that position not because she's a woman no kana no kata kaka no duoko questions mage to nyisa ni Martha Koome ne nyalo bedo compromised e year ma 2022 mane waneno kech mano was the first election mabene no maybe mano first election mane yude ka en chief justice nana no kama Martha Koome no fit na a position mano ma CJ and mano ne kela question mar ni to who could be behind this nanyalo wacho ni maybe ni jok madwaro kombe mag presidency gi nyaka ngato manye ngat moro manyalo dhi mako bade mako wacho ni nullify this result because you are the head so the favor go king'iyo kanyindi but okay kanyo konyalo wacho kura abiro gi ka Ruto didn't bring her yes no but who knew you can't tell nikech siasa ingeni masi wanyalo bedo ni wagwere kudie public taye kocha to an darling to wadu wagore simu to nyise bwana dwa madhi cha ji di don't want no gika don't want no mana and mana politics wagore mako wuok at wacha nini dhi kan ka wuono atinga na chomo actually kata gin be gigore chin kamoro kwa chomo no tistar anadhi ni tistar bas inkidhi no tistar inkuru dhi turwa kocha anwa dhi gwengi no indi turwa kocha kurturo kocha midhi nyise kaka ngama rach aba dhi njawi mana turu and ko giguti eno to ginyise ne result mane miwuogo kocha gi compare notes and mana politics kadu nyaka gi thuolo masane Martha Koome aser osenyiso ni nitiere ang'owa mibadhi mokwako Judicial Service Commission bad doho so ja Kenya onge ga diera ni kata oter mana ng'ur mar gi kawuono to dhi yudo adiera e doho nikech mibadhi osebeto what if we are told fine mondo mi kora ng'ad bura ni ndiri ose confirm ni do kuma deringa koni ni gi mibadhi nyiso ne kata koponi Henry dhi win genuinely to koponi Henry koponi ng'ama chielo chane gi pesa moingo Henry to automatically ng'acha ma dhi win ng'acha ma dhi land Henry wan gi agency mar neno ni duol mar Iebc obedo mondo mitim by elections in fact waneno kaka tamana sub counties mamoko mano medi nyaka paro mar ne duoro pogo kuonde moko madongo mondo migimbe koro gibeni gi chuki gin ok ne nyal timore because of the time is limited
sama koro weche ochope kae ni mabende jolony iwinjo ka wacho ni ka panel ok nyal explain themselves clearly on this, on additional 6 names mobedo added a short list baadaye ni to nyiso ni idhi bedo kodgi gi to. Sama osebed gi to gi panel, to it means ni kata jok magiketo e commission bende to nitiere. Will we now begin afresh, disband the entire panel mane osechako chenro mar interviewing the chairs mane gisetieko kargi and is ongoing with the timo interviews ne supposed commissioners? I'm seeing a serious Kenyan citizen there to challenge these things. Panel and commission as well. Yes. Koro kagini to bedo disbanded gi time mawan godo, is that even possible? Yeah, it's possible. Do mane to do ni mwaseyudo kata ni doni is onyalo dhi totimo gimoro ne ya mondo kik nena yes corruption ewa to odwani mondo nyiso kata jo Kenya ni kare kata corruption nitie to still we can do something ma jo Kenya morgo. The ingini ngato onyalo sugar coat something mondo nere ka ngama ber welo ngama rachi mogik. Yani otamoro ko pien rombo tenu ndiye. Koro nyalo wache gini kukele ka to ka ok watime kamaendi to in fact jo Kenya dhi ng'e maber ne kare wan wasekawo side. So we wuondo ganda jo Kenya ni kare koro nikech no kono processes maber koro gidog gitim manyien. But koro dog time manyien no Henry ema time no eno kore ma penjinia do we even have a possibility of going and starting afresh from manyo panel? Nikech kar panel kai ni bende no sebedo issues wachaka fresh gi time wadongo sani. We are in 2025. Yes. April. Yes. We have elections in 2027. And then 2 years. Register mar jogo kura poko ochungi. Jogo kura manyien poko ndiki. One dwe mar auchiel, and remember the panel promised ni by May. One kanyo towards the end of May, don't get? One kanyo gi a functioning Iebc. To gimagi eke wawundre ni koro do wants not to take side, do behave kaka chik dwaro ni already tarnished. Kenyans are not moye ni this panel can deliver us a right commission, and the commission mag ginyalo kelo bende will not be right because already gin gichilo mar the ataro machik, because nitiere kaka chiko state processes mag manyo commissioners from shortlisting to the time mar interviews. Do sebedo wantiere ka gi time ma limited. One gi time ma limited. Yes. Possibility be nitiere ka ni within this time to kupo ni wawundre ni koro waketh gik moko te. Let's begin it afresh. Madhi am ja Kenya yumane. Generally from japiny maritu mondo mikare timi by election kaka japiny ma ogunja sani onge gi MP mare and many others senators jotelo moko bende nyocha ne onindo gionge gi representation. Madhi inyo japiny yo machalo nade temporarily ni japiny marito jatende manengo a year before the next general election, and even kuponi wadhi adhiya wa assume everything japiny dhi nyore machalo nade e yiero mabiro. Okay. Yera chaki time. Chik mapacho ka endi okoya ongoni gini nyaka time mana kaka jogo endi dware, but nyaka time kaka chik dware. So that time manyiso ni kopo ni ja Kenya dhi e court to doho dhi wayango maber ni gini ne ok otime yo ne ndimano makare ka to biro mana kawa another 1 year, to it will take that 1 year mondo wa rectify things. Wabir ge a new panel madhi timo a selection manyien, madhi timo madhi manyo the publish names moko mag the applicants manyien mondo wadwa wabir gi a serious thing. Ingeni masi kopo ni wadhi ni we are now beating time to wabedo gi ashudi wank mane momi waseno ka contracts moko mang'eny ose ywagnegi nikech okasi samori kasi ni bwana ng'eni gina dwane mondo tim sani nikech wadhi ya siasa wadhi ya siasa wadwa launch gini ndi mondo ng'eni kara tiyo. So idhi itime mapiyo kiny tiro ni otoling'ore nikeche ni gero ot maduong' mar county kata ni gero ot maduong' tidwa ni mondo neni kare watiyo ai to kiny oling'ore kech watime yor haraka mondo wanyiso ganda jo Kenya ni kare wanyalo timo gini e yor ndi mano maber to kwatime to the standard. So time shouldn't be a factor maduong' ahinya maduong' ahinya wach mar loso commission manyien. Yes, gimaduong' ne bende wayudo the right people let me ask you kanyo eno kapok idhi mabor ahinya. Okay, wacho korka koro time shouldn't really be a factor. Yes. Time ni kokubedo a factor to it simply means ni yande proposals moko mane waneno ni
samoro gi wan gi prolonged stay in office ne jotelo mantiere nyalo timore because we don't have a functioning IEBC to South Sudan. IEBC ni bende nitiere gik monego tim before elections. Niso ni yande onge mar IEBC simply means we can't do an election in 2027. So when we bring time factor kaeni, to apara ni still ebo chik ma opodho nyaka sani ni Kenyan constitution states ni election sitting after every 5 years. Ma liwe liwalo yiro nyaka tim after 5 years. So assuming ni in gi korka korika ke wache ni ba wachorore mondo mi wami thuolo moromo, we have a right panel and we have a right process mar reconstituting IEBC. Time ni kanye between now nikech see the process. 90 days ma duoni idwaro ni utigodo is 3 months. So we are in April pod you are so assuming everything will be disbanded, then we begin another process May. So we begin May, June, July again. Maybe process not take or watie kata yudo commissioners September kata August kocha chande. Siasa tedore gisani kuma intiere nini. Yena bia time ai nyisija. Okay. Awe tabta nikech one wakaura nyisigi shisha niendi. CBC thing. Was it the right time or when we implement the CBC thing? No. According to Amina Mohammed. But we have been talking tech. We are a country what did you talk more mane kama bire. Okay. So time Amina no nyisugini jodala wa ma is not the right time to implement the CBC thing. Let us give it time wapuonje jopuonje madwa donje gini maginge what this CBC thing is makaso rolling kawa the temo to donjo ma smooth makuru there is no hiccups one and other. Say likewise to angoa the shisha thing mane wawuke NHIF to adonje sha to kolos gimora mora yo mano makare nikech we want to beat time near wagine wadwa ni mondo watime piyo mondo ngeni watiyo. Why don't we take just time, good time, we prepare things when effects magini dhibedo godo both negative and positive. Aeto kude maricho go to waloso to kwa meja Kenya gimoro to meja Kenya gimoro ire tir ka unyaroya to when you say bas this is the right thing maja Kenya kamo bede to wacho ni it's true ni gino kao time but omewa the right thing, a quality one. Nikeche don't think we have enough time entry before 2027. One get enough time nikeche number one ina no kude mapoko no time yero ge nyisa sani wadongi 2 years only. Koro tiendani ya these people are going to be not represented anyway. Exactly nikeche number one who has been speaking for them for these 2.5 years? No one. Is that not a constitutional crisis? It is. Tongamose delay. In fact, President William Ruto did it intentionally. Mano ki koro kai ni bende manyalo wacho ni ya kumi mention which mag intentions go. Kwa manyalo wacho ni things are now done here deliberately for us mondo mi wayude that proposal moro mano se bedo ni president to serve a 7-term chande. Yes. Nikech kakoro wasetelewa, what are you going to do? You don't have a commission. This commission has to be there mondo mitimi yero. You can't have an election minus the commission. To kitimo gimoro intentionally makoro samoro penjo bedi ni okay these names mabedo featured now gin nying mobedo pushed did not moro man gi interest. Yes. A year ma 2027 and it is not just any person and yakubed person man gi interest a com market. All right? Yes. Ma at this case from where I sit now ngama ne gidwaro mar kom numericha nyamolo e jok moselando en jatend piny Kenya. Yeah, man, it is true. En jatend piny Kenya nikech why would they even go to Mlima? En jatend piny Kenya. Yes. But anyway, so anaparo ni ande this whole thing and patching ngato mar mondo mi delay the process and we know the consequences mar delaying the process. Ki delay the process it means ni things that needs to be done will not be done at the right time. Chungo orodha mara jogombulu ok bi chungi at the right time. Sama magi ok tim to gibro yudo ka ni you are pushing stay in office. Masi effect en goma duong, yes, effect en goma duong, but niti seche moko madongo nyalo golo chik mondo gino dhi otime yo machielo maber moko kaka ne time or jo Kenya nyalo can decide wacho ni fine kare koro IEBC ji no mibiro go no fine wodhi otim yiero but we are also going to be very keen
on our result. Therefore, an koro we nyisi scenario maneno. Scenario maneno en ni ande nguru dong sani japiny dhi ngur ka ni okay, if this is the case, then we feel ni we are not going to have a fair commission mabro tayo makare. Sure. Then ibro dhi nyim do, you know what the court will say? After a lot of considerations and reviews and views of evidences provided before this honorable court, we found that there were no such intentions of rigging elections. And therefore, the panel did their work correctly. And then we have the Nyinge Mwaneno Geki 102 very featured, and that's the commission what debate God. Yes, Marco Nitiri. So, and Gikorka Kora Guinea and Kapuka, you can only watch Bachelo. Inamono me watch any more, Japin the more. To give me the team. Give me the team only. Like in so many other cases, Mosana and Kaja paying more. This was rushed, this was not done the right way, but give me team only. Apparently, but Gima. So, Japino brace themselves for maybe not fair elections. Because Nitira Jokman gain interest. Most keto Yogigo Eko from Chakok Marchugo Dul Mar Iebc. Ya Kenya mark race. Date 9th. Kawono is on 9th of April. Ibiro Gold Commissioners, Maga Iebc. Among the 6 mwana no kai ndiko bedo shortlisted mabedo ko akeni ko lugu ni giri bedo rich no akeni ko aketa kizungu mana additional these additional ninige 1 or 2 yakabedo one of the commissioners Maga Iebc 20 mabedo tawi year ma 2027 or maybe Henry siasa is quite strategic. It could be ni yale nyinge jokumidwaro to nitiri to confuse people ni the panel is here and then jogi weoko. So jokma intended to nitire kacha. So sani ni attention dwa ikia kakiloko anapapara. It's just another way of look attention majapi. We have other issues masa moro netago jisani dwalo si enshani ne so to avoid focus on shani kechikoni we've seen Mrima visit and all that, and now we have Wachiri Gadi bombshell and all that. Divert attention, bring those people in the days, let them now talk about something else. So this is Kenya for us. Manobe can be there. Okay, negi saying negi criticize my move to Mount Kenya. At Mount Kenya, and then Muturi Bergiringa. Do this. Let's have another topic. Let's kill this thing of Ruto Rigadi and Muturi thing. But that one Manobe Nyalo bedo strategy. And Manoburo Nisane one country more, but we still don't know what we want. It's those who are in power. But that is it. One is it different from that's the script. And it's so bad.